Climate Resilient Integrated Water Management Project, implemented by the Ministry of Irrigation with the support from UNDP and funding from GCF and Government of Sri Lanka. The primary measurable benefits include water resilience and sustainable agriculture livelihoods for 770,500 direct beneficiaries and 1,179,800 indirect beneficiaries who will gain from improved water management, climate-smart agriculture practices and provision of climate and weather information in the three river basins Malwatu Oya, Yan Oya and Mi Oya, covering 7 districts Anuradhapura, Trincomalee, Kurunegala, Puttlam, Vavuniya, Mana and Polonnaruwa. The key objective of this project is to strengthen the resilience of smallholder farmers in the dry zone to climate variability and extreme events through an integrated approach to water management. This will be achieved through 3 outputs that build upon previous experiences and best practices. Output 1. Upgrading and enhancing resilience of village irrigation systems and scaling up climate-resilient farming practices in 3 river basins of the dry zone. Output 2. Enhancing climate-resilient, decentralized water supply and management solutions to provide access to safe drinking water to vulnerable communities. And Output 3. Strengthening water climate and hydrological observing, forecasting and water management systems to enhance adaptive capacity of smallholder farmers to droughts and floods. GCF එක හරහා ලංකාවට ලැබිච්ච ප්‍රථම ග්‍රාන්ට් එක වෙන ප්‍රථම ඇඩැප්ටේෂන් ග්‍රාන්ට් එක වෙන මේ ව්‍යාපෘතියේ කොම්පොනන්ට් 3 යටතේ නැත්නම් සංරචක 3 යටතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආපදා පෙර සූදානම සහ ඒවාට හරියන විදිහට ගොවි ජනතාවට යම්කිසි පද්ධතියක් හරහා උපකාර කරන්න. ඉතින් අපි දන්නවා විවිධ ඩිජිටල් සිස්ටම් තියෙනවා ඒවා හරහා එකිනෙකට වෙනස් sannivedana ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඒ මොනවා වුණත් අන්තිමට ගොවියාට අවශ්‍ය පණිවිඩ ටික එක ඔවුන්ට අවශ්‍ය මොහොතදී යනවාද කියන ගැටලුව තියෙනවා. අපි මේකට ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් මොකද මේ ව්‍යාපෘතියත් ඉන්ටග්‍රේටඩ් අප්‍රෝච් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් කියන කොම්පොනන්ට් එක හරහාත් කරන්නේ ආයතන සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ වෙන විවිධ පුරවැසියන් ඔවුන්ගේ ගොවි ජනතාව වෙන්න පුළුවන් තවත් අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දෙනාම එකට එකතු කරන්න ඒක ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරහා කරන්න තමයි මේ උත්සාහය. Timely access to accurate climate and weather forecasts and advisories and early warnings for farmers and at-risk communities is long felt need in the agricultural and water management planning. Climate change has only exacerbated this necessity. Over the last 5 years, the project, in partnership with the Department of Meteorology, Department of Agriculture, Department of Agrarian Development, Irrigation Department and Disaster Management Center and Provincial Department of Agriculture, has disseminated weather and agro-med advisory for farmers in 77 agrarian service centers in 3 project river basins. Barriers to generating, disseminating, accessing and responding to climate information and agromet advisories that would make the farmer to be climate resilient, which are gaps in technical capacity and data availability in respective agencies to develop location-specific advisories that are tailored to district and farmer level. It is important and necessary to transform weather forecasts to an effective agromet advisory which can be easily understood by farmers to make day-to-day decisions. Gaps in the information dissemination channels, the message does not reach the farmers and at-risk communities in a timely manner. Lack of coordinated service delivery, including extension services, insurance and financial markets and allied services in the local level to respond to the forecasts or advisories. Project has supported the capacity building and has bridged these gaps by establishment of weather observation network in the 3 river basin through the installation of 10 automated rain gauges and 5 agromet stations. Computer server capacity and forecasting capacity of the Department of Meteorology has been improved by providing high capacity server computers and providing overseas training programs for meteorologists. Similarly, 23 automated water level recorders installed in 3 rivers to monitor the water levels for water and flood management purposes in the irrigation department. A mobile app called Anavaki has been developed to disseminate location-specific 9-day weather forecast.
Multiple channels are used in the dissemination of weather forecast and agrobit advisories for farmers. Regular advisories are shared with farmers using WhatsApp, Facebook, local radio channels and posters. To develop more locally relevant and customized advisories, the project has developed a guideline and has developed the capacities at the district level to develop agrobit advisory suitable for respective districts and local levels. This produces more relevant, accurate, locality-specific advisories that also counts for a host of agricultural variables with demonstrable success in cultivation. 2023 යලකන්නේ වැව්ගම්පු පුදුව ව්‍යාපෘතියත් එක්ක එකතු වෙලා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගෝජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ආදී පාර්ශවකරුවන් අපේ කෘෂි කාලගුණ පුරෝකථනයන් වලට අදාළ වෙන විදිහේ කෘෂි උපදේශන සේවාවක් දියත් කරා. කෘෂි උපදේශනයක් අපි හදලා දුන්නා ගොවි මහතුරුන්ට වැස්සත් එක්කම වගා කටයුතු ආරම්භ කළා. වැස්සේ ජලය උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන බිම් සකස් කිරීමේ කටයුතු කරලා අවසානයේදී ඒ වැව්වල ඉතිරි වෙන වතුර ටික යල කන්නේ අවසානයේදී අතරමැදි කන්නේකටත් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි උපදේශනයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම කෘෂි උපදේශනයේ හරහා අපි නිරන්තර කෙටි කාලීන කෘෂි උපදේශනයකින් දින කීපයක් ඇතුළත වර්ෂාවේ මොන වගේ වෙනස් වීම්ද ඇති වෙන්නේ කියන එක කියලා ඒ තුලින් ගොවි මහත්තාට කොහොමද රෝග පාලනය, පොහොර දැමීම වගේම අනිකුත් අස්වනු නෙලීම ආදී කටයුතු සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණයක් මේ කෘෂි උපදේශන සේවාව හරහා අපි ලබා දුන්නා. මේක අපි ගොවියා ළඟට කෙටියෙන් ඉතා ඉක්මනින් ගෙන යාම සඳහා WhatsApp group හරහා ගොවීන් ළඟටම මේ පණිවිඩය ඉතාම ඉක්මනින් ගෙනිච්ච ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් අපි ප්‍රධාන ගොවීන් ලීඩ් ෆාමර්ස්ලාත් එකතු කරගෙන ඒ වගේම ගෝජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෝජන සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ කෘපණිසලා කෘෂි උපදේශකලා මේ ඔක්කොම එකපද වෙලා ගොවීන්ට හැකි ඉක්මනින් මේ කෘෂි උපදේශන සේවාව දීර්ඝකාලීන, මධ්‍යකාලීන සහ කෙටිකාලීන විදිහට කෘෂි දේශගුණික කලාප මට්ටමින් ඇග්‍රෝ ඉකොලොජිකල් සෝන් මට්ටමින් ලබා දීමට සැලසුම් කරගෙන යනවා. කාලගුණ පුරෝකථන තොරතුරු හරියට නිවැරදිව වැව්ගම්පු පුදුව ව්‍යාපෘතියෙන් අපිට ලබා දුන්න නිසා අපිට පුළුවන් වුණා කන්න 3ක් වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණා අපේ අස්වැන්න දෙගුණයකින් වැඩි කර ගැනීමට. ඒ වගේම අස්වැන්න වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ලැබුණා. අපි දැනට හිටපු තත්ත්වයෙන් ගොඩ වෙලා අස්වැන්න වැඩි කරගෙන අපේ ආදායම් මාර්ගය ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. අපි පරම්පරාවෙන් ගොවිතැන් කරන මිනිස්සු අපි ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරේ මාස් කන්නේ විතරයි ගොඩක් වෙලාවට යල වැඩ කරන්නේ කලාතුරකින් තමයි. අපිට මේ වැව්ගම්පු පුදුව වැඩසටහන ආවට පස්සේ කාලගුණ තොරතුරු අපිට හම්බුණා. කාලගුණ තොරතුරට අනුව තමයි ඉස්සරව මාස් කන්නේ සැලසුම් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මාස් කන්නේ නොවැම්බර් අවසාන වෙනකොට වගේ වපුරලා අපි ඉවර කරගන්නවා. ආපහු කාලගුණ තොරතුරු අනුව තමයි අපි වැවේ සොරවු අරින්නේ. අපි දවස් 2කට 3කට පස්සේ වැස්ස තියෙනවා නම් අපි සොරවු අරින්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි වැවේ වතුර ඉතුරු කරගන්නවා. එහෙම තමයි මාස් කන්නේ අපි ඉවර කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු යල් කන්නේ පටන් ගන්නෙත් ඒ කාලගුණ තොරතුරට අනුවමයි. අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා බොහෝ දුරට අපි යල් කන්නේ වපුරලා ඉවර කරගන්නවා. යල වැඩ කරලත් අපිට වැවේ වතුර ඉතුරු වුණාම ඊට පස්සේ අපි මැද කන්නෙකුත් වගා කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අක්කර 20ක විතර මුං වගාවක් දැනටත් කරලා තියෙනවා. අපි හැම වෙලේම වැඩ කරන්නේ කාලගුණ තොරතුරු අනුව. අනුරාධපුර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ ගෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනිකුත් ආයතන එකතු වෙලා අපට අවශ්‍ය කරන කාලගුණික පුරෝකථන තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ සැලසුම් කරමට අනුව තමයි අපි පළුගස්සව යලකන්නේ විවගාව ආරම්භ කරේ. මේ පළුගස්සව යකානගස් වැව යටතේ අපි යලකන්නේ මුල්වැහි සමගම අපි විවගාව ආරම්භ කරා. ඒ මගින් අපට ජලමුර කිහිපයක් ඉතුරු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි මේ ලබාගත් කෘෂි කාලගුණික පුරෝකථනත් සමග අපට අපේ ගොවියන්ට මේ වී අස්වැන්න නියමිත කාලයේදී නෙලා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. වැසි ජලයට අහු නොවි අස්වැන්න හොඳින් නෙලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ මගින් අපට වැවේ ජලමුර කිහිපයක් මිතුරු කර ගැනීමට හැකි වූ නිසා අපට තුන්වෙනි කන්නයකට යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. මේ ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙන අපේ තුන්වෙනි කන්නේ ආරම්භ කරපු මුං වගාව. පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා වැව්ගම්පු පුදුව ව්‍යාපෘතිය එක්වලා
පළුගස්සව කෘෂි කර්ම උපදේශක කොට්ටාශය පුරාවටම කෘෂි කාලගුණ පුරවකථන අපි ගොවීන් වෙත ලබා දෙනවා. මෙය විශේෂයෙන්ම ගොවි කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන WhatsApp කණ්ඩායම් හරහා තමයි අපි තොරතුරු ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ WhatsApp කණ්ඩායම් තුළ ඉන්න ගොවි සංවිධානවල ගොවි නියෝජිතයන් හරහා සියලුම තුලාන්වල ගොවි මහතුරුන් වෙත මේ කාලගුණික පුරවකථන ලබා දීම සිදු කරනවා. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගිය යලකන්නේ තුළ ගොවීන් ජලමුරු කිහිපයක් එකතු කර ගනිමින් මෙම තුලානේ ගොවීන් වෙත සාර්ථක මුං වගාවකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ කෘෂි කාලගුණික පුරවකථන මගින් ගොවීන්ගේ අසනු හානිය ගොඩක්ම අවම වීමක් සිදු වුණා. මොකද ඔවුන් කෘෂි කාලගුණයක තොරතුරු මත ඒ වැසි තත්ත්ව මග අරවා ගනිමින් අස්වැන්න වේලා ගැනීම අසුර ගැනීම මේ වෙනකොට සිදු කර ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි තුන්වෙනි කන්නේ මුං වගාව තුලින් අඩු වියදමක් තුලින් ගොවීන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමේ මාර්ගයක් විදිහට තුන්වෙනි කන්නේ මුං වගාව සිදු කරගෙන යන්න. To further assist the officials at the local levels to customize the national level agrobet advisories to incorporate locally available data, practices and requirements, it is necessary to provide an easy to use IT tool which has local specific data at a single point of access. To fulfill this requirement, the project has developed a digital platform that provides customized climate services for both seasonal cultivation planning and day-to-day agriculture decision making. District, ASC and tank level advisories and data can be accessed by officials through this system. The digital platform will support timely dissemination of advisories and early warnings to respond to flood risk, drought and the spread of pests and diseases. The development of the digital platform is being undertaken through the Mahaveli Consultancy Bureau, a fast-growing state-owned enterprise under the Ministry of Irrigation, in collaboration with the University of Moratuwa and with the assistance of a few prominent sector experts registered with Mahaveli Consultancy Bureau. We are building a portal for data access to agencies so that agromet advisory, weather advisory, water advisory and disaster early warning can be provided in a timely manner, in an effective manner. The data we are taking from mandated agencies through a common API, and the data will be provided both in a up-to-date manner as well as in a time series manner for effective decision making. The National Agrobet Advisory Dissemination System will help enhance agriculture output, provide a sustainable income for farmers, minimize crop losses and increase cropping intensity and help saving lives for unfavorable and extreme weather events. Our shared responsibility is to take part in this national endeavor to transform Sri Lanka to be more sustainable and resilient.